This is exercise deals with the preposition, verb plus preposition. Complete the sentences with the preposition. So of, about, to, and with, for, on. نجي هنا بالبداية نشرح كل وحدة من ذولي حروف الجر. فعندنا على افتراض كلمة of a preposition which refers to the possessive، يعني للتملك. مرات نستخدمها مثل a book of أمير، a book of أمير، هاي نستخدمها للpossessive. of توضع مرات للpossessive indicate or expresses about possessive or possession. أيضا a part of group يعني جزء من مجموعة. مثلا شو نقول؟ مثلا قبل احنا حكينا على مثل a part of cake، جزء من الكعك، هذا عندنا. وأيضا cheer أو نستخدمها أيضا للamount، للكمية. مثلا نقول a lot of nose or a lot of milk or a lot of food، الكثير من مثل الطعام أو الفوضى. أيضا نستخدمها express source or reasons، يعني شلون نستخدمها حتى تعبر لنا عن المصدر. مثلا نقول he died of thirsty، هو مات of thirsty، نقول بسبب thirsty، ما نقول because thirsty، لا of thirsty. مثل نقول مثل أشياء صنعت من أشياء. مثلا نقول this cake is made of مثل flour، هاي الكيكة صنعت من الفلور، يعني أشياء صنعت من أشياء contain من أخرى. yes. هاي of نستخدمها بعد الاستخدام، ننتبه لها. about refer to the concerning، about refer to the concerning يعني شلون concerning، يعني شلون هنا or involving، يعني it indicate movement in an area or expressing location in practical place. على افتراض انه هي تشير لنا about عن مكان او منطقة. على افتراض انه نقول the men were wandering about، يعني كان يدور حوله. أو there was a lot of flu about، هنالك مثل الكثير من أو حولنا الكثير من الإنفلونزا. there was a lot of flu or the men were wandering about. عندنا بعد نستخدمها بعد ويا numbers or quantity approximately، يعني شلون نسميها النسب percentage. مثلا نقول reduced by or reduced by about 5%، or his length is about 5 feet or feet. يعني شنو طوله كان 5 أقدام، أو نقدر نصغرها reduced by about 5%، نقلصها حوالي 5%، يعني نستخدمها مع النسب. أيضا نستخدم about thinking or on the subject of، يعني considering. مثلا نقول I thinking about you، يعني أنا أهتم بأمرك، أنا أفكر فيك. I thinking about you. وأيضا نستخدم about indicate movement within a practical area، يعني شنو نستخدمها بالحركة بمنطقة معينة. مثلا نقول she looked about the room، هي تبحث عن القمر أو تنظر للقمر. or مثلا نقول I was thinking or she looks about you the room, or she looked about her t-shirt or her dress، يعني هنا نبحث عنه بمنطقة محددة. هاي ما يخص about. نجي للبروبوزيشن to، هاي احنا راح نشرحهن كلهن هنا وبعدين نوزعهم هنا حتى ما يصير الشرح بنص الحل. فto we use it to indicate the place, person or thing that someone or something moves toward or the direction of something. يعني شنو نستخدم التو حتى يشير لنا انه الحركة
شخص أو مكان أو شيء يتحرك من مكان إلى آخر. مثلا نقول all of us went to the movie theater، يعني كل احنا مشينا went to the movie يعني احنا كنا مشينا للفيلم نباله. مثلا نستخدمها أيضا we use to indicate element or an ending point، يعني نستخدمها النقطة مثل الأخيرة. مثل شلون من نقول the snow was built up to the roof، إنه السنو بقى متكدس على شنو، على الروف. or I go to the shopping، or مثل وقف عند هاي النقطة. مثلا the water comes from the river to the pool or to the lake، للبحيرة، يعني هنا نقطة وقوفه. أيضا نستخدمها indicate to the relationship. مثلا على افتراض أنه نقول this letter is very important to me، يعني هذا الشيء مهم to me. هاي علاقة، مثلا علاقة بين الشخص والمثل الشيء اللي احنا نحكي عليه subject. okay. مثلا نقول your opinion is so important to her، يعني رأيك مهم إلها. أيضا نستخدم to indicate time or period. مثلا نقول I work 9 to 6، يعني أنا اشتغلت من الساعة 9 افتراض to لحد 6. هاي نشير للوقت. نجي عندنا ال preposition preposition يكون for time and place. so إذا اعتبرناه preposition of place we use it to talk about the position of someone or something inside large place such as countries or continents, big cities. يعني شنو نستخدم الان إذا نحكي عن شيء أو شخص موجود بداخل مكان كبير، يعني مثلا موجود بقارة continents or country وطن أو قطر، أو big city يعني مدينة كبيرة. مثلا شو نقول she grew up in London، يعني هي نشأت في لندن. هذا preposition of place يعني مكان، هذا نعتبره. أما إذا اعتبرناه preposition of time it usually used when we're talking about part of day. احنا نستخدمها لما نتكلم في جزء من اليوم. مثلا نقول I'll see you in the morning or in the evening in the night. هاي نستخدمها part of time. على افتراض in the night refers to the specific night، يعني in the night تختلف لما نستخدمها يعني in the night specific time of day، يعني هذا اليوم جزء من هذا اليوم. أما إذا نريد نستخدمها أيضا ك preposition of a place describe something or someone inside an closed space، يعني شيء موجود داخل شيء مغلوق. يعني على افتراض the book is in the box، يعني هذا الشيء الكتاب موجود في البوكس، يعني شيء موجود في داخل شيء آخر، يعني هذا الكتاب في الصندوق. مثلا ونستخدم in ننتبه لهاي مع with seasons. مثلا نقول in the summer in the winter or month، يعني الديت ننتبه لها مع الديت الييرز والمونث. على افتراض نقول in September or in August. على افتراض بعد نقول in January، هاي نستخدمها مع الأشهر. والييرز أيضا نقول مثل he was born in 1998، هاي 1998 in 1998 in 2000 in 2020 or 2020 احنا نسميها. فهاي نستخدمها مع ال seasons in the winter، مع الأشهر in September، ومع السنين in 1998 على افتراض. أيضا نستخدم ال in مع المدن قلنا والcities والcountries، هاي ذكرناها بعد وين. أيضا نستخدمها في أماكن مثل in car or in taxi in truck in van. هاي نستخدمها أيضا بالسيارة. ليش نحكي هاي؟ لأن on أيضا لها استخدامات مثلها، لكن on تختلف. مثل in car، لكن on من نستخدمها هاي on راح نقول on boat على القارب، وهاي in car. in taxi
هنا نقول on plane على الطائرة. in track هنا مثل على في الشاحنة، وهنا on train على القطار. in van يعني في السيارة الفان يعني. on bus ننتبه هنا، فإن تجي مع الكار تاكسي إذا تريدون تدونوها، تراكس يعني الشاحنات، وفانز السيارات يعني الفان. هاي الاختلاف بين ان. هذا بما يخص ان. اما with نشرح عن with used to indicate being together or being involved، يعني نستخدمها كوننا مع بعض، او انا معاك، او انا وياك بهذا الرأي. مثلا دائما نستخدمها agree with me or agree with you. مثلا نستخدمها مثلا نقول the manager will be with you shortly، يعني المدير راح يكون معاك بمدة قصيرة. ايضا نستخدمها used to indicate having، يعني مش شنو having، مثل التملك. شلون تملك؟ مثلا نقول I met a guy with green eyes، انا التقيت بشخص عيونه with the green eyes، عيونه خضر. أو look at this girls with a green or with a red t-shirt. انظر لهاي الفتاة اللي لابسة with a red t-shirt، اللي تيشيرتها أحمر. أيضا هاي used to indicate having. أيضا نستخدمها we use it to indicate using. على افتراض أقول I wrote a letter with the pen، يعني أنا كتبت الرسالة مع القلم. or I record the video with the computer، يعني أنا سجلت الفيديو مع الكمبيوتر. used to indicate a feeling. For example, I came to the party with confidence. I came to the party with confidence يشير انه انا جيت الحفلة مع confidence، الفيلينج مالتي انه انا اشعر بالفخر. or with exciting بحماسة. using to indicate agreement or unagreement يعني or disagreement. مثلا نقول are you with me or are you agree with me. yes. I'm completely with you يعني I'm completely with you يعني أنا أتفق معك. هذا هاي بما يخص with. نجي البروبوزيشن for used to indicate that something use of something. مثلا شلون؟ مثلا I bake a cake for your birthday، يعني شنو indicate of reason or using something for another thing. يعني أنا خبزت الكعكة for your birthday لأن هو عيد ميلادك. يعني معناها انه ايضا تجي معنا because. اوكي مثلا نقول I'm happy for you، انا سعيدة بسببك مثلا. وايضا نستخدمها indicate time or duration، نستخدمها لإشارة التام الوقت او المدة. This is all I have for today، هذا كل ما لدي بهذا اليوم. This is all I have for today، for tonight، for the year، يعني هيك نستخدمها للتايم للوقت. نجي أيضا الاستخدام on we use it to describe something that is resting on the surface. يعني شنو؟ نستخدمها لوصف شيء على شيء آخر. مثلا the book is on the table، on the table يعني الكتاب على التيبل. نستخدمها مع الدايز مع الأيام والديتس مع التواريخ. الان نستخدمها مع السيزون والمونث والير، لكن on نستخدمها with days and dates مع يعني التاريخ، مو يعني الشهر فقط او سنة فقط، لا فقط التاريخ كامل. والdays مثلا نقول on Thursday، on Saturday، on Sunday. مثلا نقول لكن من نستخدمها مع التاريخ مثلا the play or the match begins on the 1st September. 1st September اللعبة تبدي يعني يوم 1 أو الأول من سبتمبر، اليوم الأول من سبتمبر يعني 1 بالشهر. مثلا نقول هاي تستخدم on holiday، on Christmas،
on EV day EV or years new year CV. بعد شنو نستخدمها مع من؟ هي يعني مع الديت 1 سبتمبر على افتراض 2 جون or holiday Christmas. هاي التواريخ. أيضا نستخدم on مع أسماء الشوارع الكبيرة، مثلا نقول main street on main street. مثلا عندنا احنا على افتراض on نعمل ريف ستريت، هيك على افتراض on نعمل ريف ستريت. هنا نركز on أيضا نستخدمها هنا، مو قلنا مع الكارز بالكارز in the car in the taxi in the truck in the van. لا هنا شو نقول on the boat على القارب، on the plane على الطائرة، on the train على القطار، on the bus على الباص، و on the bicycle على الدراجة. ننتبه على الرغم انه البوت والبلين يمكن نستخدم، لكن اذا قلت in the plane خطأ، راح تقول on the plane on the boat. هذا ما يخص شرح بسيط ومبسط للبريبوزيشن ومعناهن. نجي الآن نحل أو نطبقهم بالإكسرسايز. I think you are wrong. I don't agree with you at all. قبل شوي قلناها agreement، يعني أنا ما I think you are wrong، أعتقد أنك خاطئ على خطأ. I don't agree with you at all، أنا لا أتفق معك على الإطلاق. at all على الإطلاق. فهنا with involved or belonging. I'm not interested، أنا غير مهتم in what you thinking. in what you think of modern art. in what يعني معناها بداخل راسك، أو ما هي أفكارك، شلون نعتبر إنه الأفكار هي موجودة في دائرة. in what think you think of modern art يعني في داخل أفكارك. أنا لست مهتم بما تفكر في الفن الحديث. You aren't concentrating on your work، أنت لا تركز على عملك. What are you thinking about؟ هنا قلنا concerning of subject of يعني يهتم بالآخر. What are you thinking about؟ بماذا تفكر. What are you listening to؟ What are you listening to؟ هنا لما إلى ماذا تصغي، يعني نهاية، هنا نقطة نهاية to. إصغائك لهذا الشيء هو النقطة الأخيرة. If you have a problem talk to the teacher. talk to the teacher. أيضا هنا movement from one place to another، يعني هنا تاخذ الكلام إلى آخر نقطة اللي هي your teacher. talk to your teacher. عندنا النقطة السادسة العفو. مثلا talk to your teacher، أي بعدنا بيها. يعني شنو هنا talk to your teacher؟ indicate the limit or ending point. قلنا نهاية النقطة، إنه شنو الشيء اللي تريد تروح له. النقطة السادسة what did you talking about. هنا قلنا about هي about concerning or involving as well as، يعني هنا تتكلم عن شنو this and that، يعني عن هذا وذاك هذا الشيء. فنجي النقطة السابعة. We may have a picnic tomorrow. It depends on the weather. نحن ربما غدا يمكن أن تكون لدينا يعني بيكنيك نزهة. It depends on the weather هو يعتمد على the weather حالة الطقس. عندنا مسألة reasons or depends on. What do you think of Pete? What do you think of Pete? I really like him. This is of possessive يعني تملك، يعني تفكيرك لبيت. I really like him. Where's the cash desk? I'd like to pay for this book. This is use of something. نستخدم هذا pay for this book يعني ندفع لهذا الكتاب. يعني هنا يسأل where's cash desk يعني أين ديسك الكاش يعني الدفع.
I'd like to pay أدفع for this book لسبب هذا الكتاب يعني اشتراه. I've lost your pen. Sorry. It's alright. Don't worry about it. About considering. هنا عندنا استخدم المضارع التام. I've been lost your pen. يعني شنو؟ انه هذا الحدث يعني قبل الكلام انتهى، انه فقد القلم وبعدين يلا تكلم، فهذا هو المضارع التام. What are you looking for؟ يعني على ماذا تبحث؟ شوف استخدم هنا زمن المضارع المستمر لأن هو آنيا الآن قاعد يبحث. My coat. Have you seen it؟ have you seen it هنا زمن المضارع التام. have you seen it؟ هل رأيته؟ يعني جاب بالك هل رأيته؟ يعني ليش يقول have you seen it إذا كان رأى قبل قليل أو قبل دقائق؟ يعني هذا ال perfect tense of present يعني المضارع التام. Bye. Bye. I'm off to that new restaurant. Lucky you. Who are you going with? This is referred to the company. Here I'm off يعني off هنا يعني يقف، بس هنا معناها أنا في طريق، يعني أنا في طريقي to that new restaurant لذلك المطعم الجديد. يعني أنا في طريقي I'm off أنا في الطريق. مرات تجي على بعد يعني أو يتوقف، لكنها أنا في lucky you لحسن حظك. who are you going with يعني company or with يعني ويا من راح تروح، ويا أي شخص أنت راح تروح.